Det er jo rigtig vigtigt på en festival, at de kan noget, at de vil noget, de her værker. Er det noget, der har en tiltrækningskraft, hvor jeg har lyst til at søge derhen? De 3 forslag har stærke elementer af, hvordan vi som beskuere påvirkes af teknologi. Relationen mellem mennesket og teknologien. Jeg glæder mig helt vildt til at se Doppler-kunstværket stå på O-Days. Den har det der tech-element, kan man i hvert fald sige. Og den er meget sådan æstetisk. I think and I hope that the guest will be very fascinated by the patterns of light that the sculpture creates and perceive themselves as part of the sculpture. And I hope they are excited about both the sculpture and the intricate light patterns that it creates. I also hope some of them will reflect on the theme of these hidden signals and the way we connect with technology. Det værk, der hedder Resonance and Liminal Matter, som er en 3D-printning af en lyd. Printer molds med 3D-printer, og så støber de latexen i de molds. Den er jeg synes, det er sådan en, som jeg også vil være spændt på at gå ind og se. Det er et sjovt materiale, det er sådan ligesom sådan en hud, ikke? Ja. Altså sådan, ja. Yes, latex is a really good representative of this new material intelligence that we're kind of trying to look for. And it's as close to a second skin as a material can be. We're also really excited how they will read into the sheets. The sheets have a lot of different details and what kind of things can they possibly see, if they recognize anything, or if it remains kind of completely abstract. Jeg er spændt på left og right. Det her med relationer i et rum. Der oplever man noget sammen. Men i left og right, der tager du goggles på, så har du en solooplevelse. These decisions that we make and the decisions that the participants are making is the whole idea behind left or right. Like making people question their decisions. Like the goal is not to come with an answer, and hopefully we will have the participant come in, experience what we experience, and then walk away with even more questions.